So we go to that term. First, maximum definition. Write down. A function f of xy is said to be maximum. A function f of xy is said to be maximum. Function f of xy is said to be maximum at AB if f of AB is greater than f of a plus h b plus k. F of AB is greater than f of a plus h b plus k. A plus h b plus k. For some small value values of h and k, whether it is a positive or negative. Okay. मग जेव्हा आपण एखादा फंक्शन आहे त्या पॉइंटला मॅक्सिमम की मिनिमम असं म्हणतो, त्या पॉइंटला पुट केल्यानंतर ते फंक्शन जर ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू असेल of the given function f of a plus h and b plus k, this is our standard definition maximum minimum. The second, minimum काय करणार फक्त पुढं yes f of xy is said to be minimum at AB if f of AB less than f of a plus h b plus k for some small value of values of h and k. For some small values of h and k. For some small values of h and k. Yes, what is the necessary condition for maximum minima? Necessary condition. So necessary condition for f of xy can be maximum or minimum. Right on. Necessary condition for f of xy can be maximum or minimum at point AB. At point AB is dou f by dou x, first derivative, partial derivative at that point AB is equal to 0, and dou f by dou y at that point AB is equal to 0. AB is equal to 0. So what this AB is called as? 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 AB is called as what? AB is called as? AB is known as stationary value or extreme value of a function. Stationary value
of a function. Stationary value of a function. Then next, आता पहा ऑनलाईनला तुम्हाला विचारू शकता तर तुम्ही असं म्हणू शकता इफ dou 2f by dou x square or dou 2f by dou y square, dou 2f by dou x square or dou 2f by dou y square जर लेस दॅन 0 असेल, काय असेल, या दोन्ही मधलं कुठलंही लेस दॅन 0 असेल, then f of xy has maximum value. मॅक्सिमम व्हॅल्यू तर कुठल्या पॉइंट साठी ते लेस देन आहे, दॅट ऍट ए बी. आणि इफ एफ ऑफ एक्स एक्स और एफ ऑफ वाय वाय ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय, दोन्हीतलं कुठलं पण एक, देन एफ ऑफ एक्स वाय हॅज मिनिमम व्हॅल्यू, ऍट ए बी, minimum value at AB. Minimum value at AB. तो मॅक्सिमम मिनिमम म्हणजे काय, की कुठल्या पॉइंटला ते मॅक्सिमम आहे आणि कुठल्या पॉइंटला ते मिनिमम फंक्शन आहे ते ओळखायचं आहे. ओके, सो वी सी द वर्किंग रूल ऑफ दिस मॅक्सिमम and मिनिमा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. झालंय का? हॅलो, यस सर. so working rule, write down. Working rule. Step first. Find what is step first. What is step first? Find dou f by dou x and dou f by dou y. Then equate them to 0. Equate them to 0. Equate them to 0. That is dou f by dou x is equal to 0 and dou f by dou y is equal to 0. तुम्हाला किती इक्वेशन भेटतील? दोन इक्वेशन भेटतील. पहिला dou f by dou x and दुसरा dou f by dou y. So we got the two simultaneous equation. Just we are differentiate this term, got the required one. So what that? Yes. Then solve this simultaneous equation. Solve this simultaneous equation for x and y. We get pair of value और त्याला म्हणतो रूट d a1 b1 a2 b2 so on is known as, त्या पॉइंटला काय म्हणतात, is known as stationary value or stationary point. Steps first सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. What is the important step first? स्टेप फर्स्ट जर समजली तर पुढचं एक्झाम्पल येणार. स्टेप फर्स्ट जर चुकली बाकी सगळं चुकणार. स्टेप सेकंड, व्हॉट इज स्टेप सेकंड?
So first of all, we find dou f by dou x. Now we find dou 2f by dou x square. What is dou 2f by dou x square? Dou f by dou x ला काय म्हणतो आपण in short? In short काय म्हणतोय? In short आपण काय म्हणतोय? P, then Q, and then dou 2f by dou x square is what? R. Then similarly dou 2f by dou x dou y. Yes. Dou 2f by dou y square is T. So substituting in them by turn A1 B1 A2 B2 so on. By the turn A1 B1 A2 B2 so on. Okay. So step 3 very important. Definitely one question asked in online exam for 1 mark. Step 3. Okay. So serial number. आता आपण RST काढला. इथे काय करणार RT minus S square at जो काय पॉइंट असेल AB. नंतर इथे काय काढणार R at AB. इथे काय रिमार्क whether the function is maximum or minimum आणि इथे काय maximum or minimum value. Okay, so first RT minus S square. Just see here, then write RT minus S square. जर greater than 0 असेल, बराबर का कंडिशन? दोन कंडिशन लेतो RT minus S square greater than 0. तीसरी कंडिशन RT minus S square less than 0. आणि चौथी कंडिशन RT minus S square equal to 0. RT minus S square जर greater than 0 असेल आणि कंडिशन ऑन R असेल, सो कंडिशन ऑन R इथे जर लेस दॅन 0 असेल आणि इथे जर ग्रेटर दॅन 0 असेल, लेस दॅन 0 R जर लेस दॅन 0 असेल तर त्यावेळेस फंक्शन काय असतं? फंक्शन काय असतं? R लेस दॅन 0 असेल तर फंक्शन काय असतं? त्याच्या आजच्या पेजला आपण दिलंय ना, व्हॉट दॅट फंक्शन इज मॅक्सिमम. म्हणजे f of xy has maximum value. Maximum value. आणि what is f max equal to what? कुठल्या पॉइंट साठी ती कंडिशन सॅटिस्फाय करतात? नथिंग बट f max equal to f of ab. आणि जर r greater than 0 असेल तर काय? f of xy has minimum value.
F minimum is equal to what? F of AB. There is no condition R for the third and fourth case. R काही असला तरी चालतो, whether it is less than, equal to, sorry. So what is the condition? F has neither maximum nor minimum. And what is this? What is this? ह्या पॉइंटलाच काय म्हणतात, जो काय पॉइंटला मॅक्सिमम किंवा मिनिमम येत नाही, आपण सांगू शकत नाहीये, त्या पॉइंटलाच काय म्हणतात? दॅट पॉइंट इज कॉल्ड सॅडल पॉइंट. दॅट पॉइंट इज कॉल्ड सॅडल पॉइंट. आणि जर RT मायनस S स्क्वेअर जर इक्वल टू 0 असेल तर कंडिशन काय? नो कन्क्लुजन. आपण म्हणू शकत नाही की वेदर इट इज मॅक्सिमम और मिनिमम. सो फर्दर investigation is necessary. And what is the further investigation? This is not in your syllabus. Okay. So up to this third case, म्हणजे हा चौथा केस फक्त कशापुरता मर्यादित असेल आपला? कशापुरता मर्यादित असेल? यस, कशापुरता मर्यादित असेल? ऑनलाइन पुरता. ओके, नाउ राइट ऑन. कंडिशन व्यवस्थित समजून घ्या, वाचून घ्या एक दोन वेळा. Roll number 3. Roll number 8. 12. Absent as करना. 18. 20. Number 20. 21, 2, 3, 4, 5. 25. 27. 27. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38.
39, 40, 41, 42, 7, 48, 50, 1, 2, 3, 53. I was here. 56, 57, 58, 59, 61. Roll number absent. Roll number absent pa 3, 12, 18, 20, 27, 48, 50, 56, 57, 59. चलेगा? No. So we go to the next. परत repeat करतो, recap करतो. What is the first condition? What is the first condition? Hello. What is the first condition? Dou f by dou x equal to 0. Dou f by dou y equal to 0. From that equation we find AB. What is second condition? We find R, f xx, we find S, f xy, we find T, f y. Then we calculate RT minus S square. If RT minus S square is greater than 0, then again it and R is RT minus S square is greater than 0. It again occur two cases. What are two cases? First case is R less than 0 and second case is R greater than 0. If R less than 0, then it is a maximum. R greater than 0, it is a minimum. Then next condition, RT minus S square is less than 0. No conclusion, neither maximum nor minimum. That point is called as saddle point. And the last, RT minus S square is equal to 0. No conclusion. Okay. So these are the steps. So we have solved one by one. Okay. We solve one by one. So write down. First example. Determine maxima or minima. Determine maxima or minima of x cube plus y cube minus 3axy of x cube plus y cube minus 3axy. Okay, so everyone see here, this is the first and last example. असं समजून पाहिजे. ओके, आणि तेवढंच होणार आहे आज. 34 झाले ना, तेवढंच होणार आहे. ओके, सो सी हियर सोल्युशन. कुणी लिहू नका, लिहिणाऱ्यांसाठी बोलते फक्त. न लिहिणारे आपले ऑनलाईन मध्ये आहेतच भरपूर आहेत ऑनलाईन मध्ये. तसे झोपलेत का जागा आहेत त्यांनाच माहिती, का जेवण करतात काय माहिती. एफ ऑफ एक्स वाय जागेत का ऑनलाईन? Yes, sir. ओके, 5 जण. हा, 5 जण जागेत रे. 31, 6 जण. हा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 15. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. हा, आता रिपीट करा. झाले ओके, सगळे जागे आहेत. सो आपण सॉल्व करू. सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेटली पहा इकडे, म्हणजे माझ्याकडे नाही, या ह्याच्याकडे. कशाकडे? व्हाईट बोर्डकडे. तर पहिली स्टेप काय आहे मित्रांनो? पहिली स्टेप काय आहे? यस, व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? Dou f by dou x is equal to 0. Dou f by dou x, we find a derivative. What is the derivative? 3x square plus 0 minus
3ay. ओके, दिस इक्वेट टू व्हॉट 0. म्हणजेच काय भेटला 3x स्क्वेअर मायनस 3ay इज इक्वल टू 0. किंवा आपण असं याला असं म्हणू शकतो काय, दिस इम्प्लाइज x स्क्वेअर मायनस ay इक्वल टू 0. बरोबर आहे का? गिव्ह एज इक्वेशन नंबर 1. अरे बरोबर आहे का? पुढे dou f by dou y, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y. dou f by dou y 3y square minus 3ax equal to 0. This implies y square minus ax equal to 0. Give as equation number 2. Okay. Now we find the value of x and y from the equation 1 and 2. This is two simultaneous equation. Suppose we find x. मी जर x एका इक्वेशन मधून काढला, सपोज पहिल्या इक्वेशन मध्ये मला x आणि y दोन्ही पण भेटले, चला x पण भेटला y पण भेटला, मग मला पॉइंट काय भेटतील? मला पेयर कशी तयार करावी लागतील? पेयर कशी तयार करावी लागतील? कोऑर्डिनेट कशी तयार करावी लागतील? कोऑर्डिनेट कशी तयार करावी लागतील? पहिल्या इक्वेशनचा x आणि दुसऱ्या इक्वेशनचा y, किंवा पहिल्या इक्वेशनचा y आणि दुसऱ्या इक्वेशनचा x, अशी पेयर घ्यावी लागते. आलं लक्षात? सपोज तुमच्या असं समजा बरं का, x पहिल्या इक्वेशन मध्ये x आला आपला a आणि y पण काय आला a. कुठून आलाय? पहिल्या इक्वेशन वरून. याचा अर्थ असा होत नाही की पहिलं कोऑर्डिनेट a, सॉरी, याचा अर्थ असा होत नाही की पहिलं कोऑर्डिनेट काय आहे a, असा अर्थ होतोय का? नाही. मग ही जी काय x ची व्हॅल्यू आहे ती पुढे पुट करणार, पुट x इक्वल टू a, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, त्याच्यावरून तुम्हाला काय भेटेल रे? y. सपोज तुम्हाला y भेटला 0, सपोज तुम्हाला y काय भेटला 0 किंवा 1 भेटला, जे काय भेटला असेल. सपोज आता इथे कॅल्क्युलेट करू. चला, y स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, y स्क्वेअर x इक्वल टू a टाकला, काय भेटला मायनस a स्क्वेअर इक्वल टू 0. सो y स्क्वेअर इक्वल टू काय a स्क्वेअर भेटला, म्हणजे y इज इक्वल टू काय प्लस और मायनस a. म्हणजे इथला x पॉइंट काय तयार होतील? इथला x a, बरोबर आहे. तुमचा y काय झाला a, इथला x काय a, पॉइंट काय झाला मायनस a. कळालं कसं पॉइंट काढायचे? नाहीतर काही जण काय करणार माहिती का, एकाच इक्वेशन मधून दोन पॉइंट भेटतील x आणि y, दॅट इज अ टेशनरी पॉइंट. तसं होत नाही. आलं लक्षात? आता आपण एक्झाम्पल कडे सॉल्व्ह करायला घेऊ. सो इक्वेशन 1 आणि 2 कुठलं पण घ्या. कुठलं इक्वेशन घेता? कुठला घेता? 1 घेता. चला, ओके. फ्रॉम 1 we write from 1 we get what is the from 1 we get x square equal to minus ay equal to 0. This implies ay equal to x square, बरोबर आहे का? This implies y is equal to x square upon a. We got the value of y. We got the value of y in terms of x. Now put y into we get y square minus ax equal to 0. This implies x square by a bracket square minus ax equal to 0. This implies what do you get the value? X raised to 4 divided by a square minus ax equal to 0. This implies what is the value? Yes, x raised to 4 minus a cube x equal to 0. Now from this equation we got the value. What is we got the value? Yes. What is common? x cube minus a cube equal to 0. याच्यावर आपण काय लिहू शकतो रे? काय लिहू शकतो? x equal to 0 and x cube minus a cube is equal to 0. This implies x equal to a. This implies x equal to a. We got the one value x equal to a. जे अनदर दोन व्हॅल्यू भेटणार आहे x क्यूब, दोन एक रूट येतील ना, ते इन टर्म्स ऑफ इमॅजिनरी येणार आहे. इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? इमॅजिनरी. त्याचं काय आपल्याला काम नाहीये. सो व्हॉट इज द फर्स्ट रूट? व्हॉट इज वी गॉट दॅट व्हॅल्यू. किंवा याला असं म्हणू शकतो आपण, तर जास्त आपण याला इलिस्ट्रेट करायला गेलो x इक्वल टू 0 अँड
x minus a into x square plus ax plus a square. So we cannot find the value of this equation root. So to get the value, x equal to 0 or and x equal to a. X equal to 0 and x equal to a. कळाली व्हॅल्यू कळाली का? आता फक्त x भेटला, y भेटला का? सो when x equal to 0, when x equal to 0, x equal to 0 कुठून काढलं आपण? कुठल्या इक्वेशन वरून? 2 की 1 सेकंड मध्ये, मग सेकंड मध्ये पुट करणार का? सो when x equal to 0, equation 1 becomes, what is equation 1 becomes? X square minus ay equal to 0. This implies x equal to 0 put करणार, 0 minus ay equal to 0. This implies y is equal to 0. So what is the first point we got? So first point is, yes, x equal to 0 2 मधला आणि y equal to 0 1 मधला. पहिला डिक्शनरी पॉइंट कळाला सगळ्यांना? पहिला डिक्शनरी पॉइंट सगळ्यांना कळाला? हॅलो हॅलो, Yes, sir. दोघांना कळालं. व्हेरी गुड. म्हणजे माझा सक्सेस रेट चांगला आहे. आउट ऑफ 36 दोघांना कळतं म्हणजे किती पर्सेंट आहे पहा. देन काय नाही, जाऊ द्या. वेन एक्स इक्वल टू ए, आता पुढचा पॉइंट काय? एक्स इक्वल टू ए, इक्वेशन 1 becomes, what is equation 1? Yes, x square minus ay equal to 0. This implies a square minus ay equal to 0. This implies ay equal to a square. This implies y is equal to a. So point is a. So what is the stationary point? So stationary point are, what is the first stationary point? 0 0. And what is second stationary point? A. All लक्षात? Yes, sir. Okay, so write down. तुमचं पेपर दिलाय? नाही.
एक्झाम्पल राहिले ठीक आहे गेलेले परत आले. चालू चेक करा. व्हेरी आयलर थेरम मध्ये हा झालंय का सगळ्यांचं? हॅलो Yes, sir. Yes, sir. आता पुढचा स्टेप काय? ही कुठली स्टेप झाली फक्त? ही कुठली स्टेप झाली फक्त? पहिली स्टेप झाली फक्त. कुठली पहिली स्टेप. आता दुसरी स्टेप पहा. व्हॉट इज सेकंड स्टेप? व्हॉट इज सेकंड स्टेप? व्हॉट इज सेकंड स्टेप? RST. RST. So you find R. So what is R equal to? Dou 2f by dou x square. So already we calculate dou f by dou x na. So just take the derivative. So dou by dou x of dou f by dou x. This is the first example that we लेतो थोडंसं. Dou by dou x of 3x square minus 30y ना is equal to. आता इथे येताना लक्षात घ्या 3x square minus 30y घेतलाय. रिकरेक्ट केलेलं नाही घेतलेला. व्हॉट इज द आन्सर इज 6x. पुढे 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 काय? यस यस काय? dou 2f by dou y square. So that is nothing but what? Sorry, dou 2f by dou x dou y. Dou x dou y. So dou by dou x or dou f by dou y. What is dou f by dou y? 3y square minus 3ax. What is the answer? Minus with respect to x na minus 3a. Put a t. Dou 2f by dou y square. What dou 2f by dou y square? Yes. Dou by dou y of 3y square minus 3ax. What is the answer? 6y. Answer काय भेटलं? 6y. So R yes 3. मग आम्ही Okay. So to get the answer RST. Now what is the first point? Two stationary point भेटला. What is the first point? Add 0 0. What is add 0 0? What is the R? Add 0 0. What is the R? We put x equal to 0, y equal to 0 in this R. X equal to 0. काय भेटला? 0. What is the S? Minus 3a. What is the T? 0. Now we calculate RT minus S square. What is RT minus S square? 0 minus 9a square. So we got the value minus 9a square. Minus 9a square is less than or greater than 0? Less than 0. So
So what is the condition? Sorry, RT minus S square is less than 0 असेल तर काय असतं? काय असतं? RT minus S square is less than 0 असेल तर काय असतं? F of xy has neither maximum nor minimum, and that point is called yes, that point is called which point? 0 0 is saddle point. Alakshat. Now we see the second point. What is second point? At second point काय काढला आपण? A. Now we calculate R. What is the R? ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी a पुट करा, ज्या ठिकाणी y आहे त्या ठिकाणी a पुट करा. What is value? 6a. Yes, minus 3a t 6a. Then we calculate RT minus S square. What is RT minus S square? RT 36 minus what is that? 9a square. What is 36 minus 9? 27a square. So RT minus S square, whether it is a less than or greater than 0? Greater than 0. जर एक्झाम्पल मध्ये a ची व्हॅल्यू दिली नसेल, whether a is positive or negative, okay, then we take always positive value. So what is RT minus S square is greater than 0. What about the next condition? जर RT minus S square greater than 0 असेल तर दोन कंडिशन येतात. What is the which one is two condition? One is R less than 0 and second greater than 0. So what is the R here? 6a, which is greater than 0. So R is also greater than 0. What is that? F of xy has minimum value. Very good. So what is the F minimum is equal to what? F minimum is equal to F of AA. So what is the F of xy? xy काय हो आपला? xy सांगा चला. x cube plus y cube minus 3axy. त्या ठिकाणी x च्या ठिकाणी a टाकणार, y च्या ठिकाणी a टाकणार. So what is the F minimum is equal to? X equal to a cube plus a cube minus 3a cube. So what is the F minimum is equal to? A cube plus a cube, 2a cube minus 3a cube. So what is the answer F minimum value? F minimum is equal to minus a cube. समजलं काय? समजलं काय? समजलं का? ऑनलाइन समजले का? Yes. Okay. Yes, sir. Now solve the काय?
होच चालेल का? ज्यांचं झालं आहे त्यांच्यासाठी सेकंड एक्झाम्पल x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 12 x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 12 काढू शकतात, करू शकतात. तर व्हॅल्यू स्टेशनरी पॉईंट एकच देत आहेत आणि व्हॅल्यू येते मिनिमम. व्हॅल्यू ती काय? मिनिमम. व्हॅल्यू सांगू का तुम्हाला? 9 6 F minimum is equal to 3. F minimum is equal to किती? 3. आन्सर किती येतं? 3 येते बरं का. लास्ट व्हॅल्यू सांगितली तुम्हाला मी. लास्ट करू शकतात? हॅलो, करू शकतात का? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. Yes, sir. ओके, सो वी स्टॉप हियर. ज्यांचं झालं असेल त्यांनी पुढच्या लेक्चरला कनेक्ट व्हा.